ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਲੋਕ 52, 53 ਤੇ 54 ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 52 ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। 52 ਸ਼ਲੋਕ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਪਦ ਅਰਥ, ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗਸ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ, ਜੋ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। that person, that being that is born, who came in this world. ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। it is destroyed, it dies. ਪਰੋ, ਪੈਦਾ, to be born. ਆਜ, ਅੱਜ। ਕੈ, ਜਾਂ। though, ਕਾਲ, ਕੱਲ, yesterday. ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਛੱਡ ਦੇ। give up all these worldly entanglements that you are in. ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਵਸ਼ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ, that being that is born will one day die. ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕਾਲ ਦਾ ਵਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Today or tomorrow, death will take you, will take it. ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਜੀਵ, ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਝੰਜਟ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ is saying, meaning Guru Tegh Bahadur Sahib is saying that, oh being, oh human being, break away from this worldly entanglement you have put yourself into and sing the divine virtues and praises of Supreme Lord Creator Vaheguru. That's the only way you can make anything out of your life. Otherwise, if you keep in them entanglements of Maya, you will destroy your life, wasted your life. Extra discussion, Gyani ji. ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਲਈ ਇਤਨਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਬਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਵਸ ਹੈ। In the human person's mind, there's not that much fear of death as there is the desire to live long. ਜੀਵਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕੌਣ ਕਰੇ? Which is better, to live or to die? Who decides which is better? ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। In the world, ਗਿਆਨੀ ਜੀ saying there's 5 types of lives: ਆਰਥਿਕ, ਪਰਮਾਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ। worldly, spiritually, religiously, or righteousness, living a life of good character, or living a life of worldly life where you are living in society or participating in society. ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਜੰਜਾਲ ਰੂਪ ਹਨ? ਨਹੀਂ। Are all these entanglements? No, he says. ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ is saying that really they are only useful if they help us to meditate on the one, the Supreme Lord Creator Vaheguru. ਜੇ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਸਮਝੋ। If they are not helpful, we get entangled in them, then consider them as useless as well. As well as zero ਸਮਝੋ, nothing.
ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਏਕਾ ਲੱਗੇ, ਏਕੇ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਹੈ? Zero has no price really. Note has no value. If you put a one in front of it, then it becomes 10, or uh, there's two zeros, there's 100, and so on. But without the one number in front, it is no value. ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਮਕਾਨ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਮਾਲ ਮੱਤਾ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਵੱਲੋਂ ਸਦਾ ਵਿਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। In most aspects, the human person really is too busy either running shops or making buildings, or bigger buildings, or creating more wealth, or jewelry, or buying land, or trying to increase his family. In other words, all his thinking is gone in that direction. It hardly ever pays any attention to singing the praises of Supreme Lord Creator Vaheguru. ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ, ਜੋ ਧਰਮ ਕਾਰਜ ਲਈ ਮਾਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਲਈ। Even if the person has a kirtan program or a part program where reciting Gurbani, even that is for either the happiness of the family, the success of the family, or the success of his business. Or if he gives money for good causes, he wants to hear his name in the ardas, in the prayer. ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗ ਭਗੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। If the ardasiya, if the gyani that's saying the ardas, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ forgets to mention his name, then he becomes really angry. ਗੱਲ ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹਿਤ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੜਤਾਵੇ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੇ ਮਾਇਆ ਪਾਸ਼ੇ ਪਾਵੇ। Really the stage of this person, or most persons, are that it can get 100,000, but it wants more and more and more. ਨਿਰਾਜ ਮਾਰ ਜੰਜਾਲ ਕਾਜ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਨੋ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਆਧਾਰ ਨੇਚਲ ਇਹੋ ਤਨੋ। ਪਰ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। But the human person's conscience does not really want to concentrate on the Guru's teachings. ਜੀਵ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਏ ਉਹ ਧੰਦਾ ਪੈਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। It doesn't even think that our elders who have left this world, they did hard work, and what did they take with them? Nothing. Left everything here. ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਖੁਦਕੁਤੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੋੜਪਤੀਆ ਨਾ ਬਣੇ। All he worries about is that he wants to be the most richest person there is. He wants millions. ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਏ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਇਸਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਮਤ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਸਰ ਪਰ ਮਰਨਾ ਹੈ। Gyani ji is saying that we've not learned anything from the Sakis of Pai Krodia, that whoever person is born is going to die. Hey Jeev, tu janta bhi hai, jis asana baithe kete baith gaya. Oh human being, you know that whatever place we sit in, many have sat there before and gone. फिर क्यों जंजाला ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਹੈ? Why you entangle yourself into these worldly things? ਗੁਰਬਾਖ ਖਾਨ ਕਰ ਕਰ ਥਾਕੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਕਿਨਹੀ ਨਕੀਏ ਕਾਜ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਰ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਗਾਲ ਸਨ ਜਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਈ ਗਏ। All those that have come into this world, whether they were poor or millionaires, they went from this world empty-handed. ਕਬੀਰ ਇਹੋ ਤਨ ਜਾਏਗਾ, ਸਕੋ ਤਨ ਲਿਹੋ ਬਹੋਰ, ਨਾਂਗੇ ਪਾਵੋ ਤੇ ਗਏ ਜਿਨਕੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਮੁਕਤੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਿਰਵਾਹ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਖੱਟ ਕਮਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਵੀ ਗਾ। The last word is saying is that really what we should do is, while living a family life, we should earn an honest living and share that living with the needy, but also sing the praises of Supreme Lord Creator Vaheguru. ਹੁਣ ਗਾਏਗਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਾਪਾਂ ਦੀ ਚੜੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗੀ। If you do that with love and devotion, then the filth of Maya that's on your mind will be washed away. ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ,
ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਬਿਕ ਫੈਲ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ ਮਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੇ ਪਿਆਰ। Now we go to Guru One Explorer. ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਹੀ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ। Whosoever is born, he must perish. Everyone shall fall today or tomorrow. ਬਿਨਸ ਹੈ, ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੋ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਾਲ ਭਲਕੇ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕੇ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। Whatever has been created shall be destroyed. Everyone shall perish today or tomorrow. ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗਾਇਨ ਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਲ ਸੇਟੇ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਨਾਨਕ thou sing the Lord's praises and lay aside all other entanglements. ਛਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਜੰਜਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਆ ਕਰ। ਓ ਨਾਨਕ, sing the glorious praises of the Lord and give up all other entanglements. I'm going to Principal Gurmukh Singh Ji. What is in translation? ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਪਰੋ ਆਜ ਕੈ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਲੈ, ਛਾੜ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। Oh brothers, whatever is created by him is going to come to an end. Nanak, therefore be cautious and go on singing kirtan in his praise. Now we go to Salok 54. दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। Word meanings. पद अर्थ बल, जोर, ताकत, strength. छुटक्यो, छुट गया, is gone. बंधन परे, बंधन आ पाए. Chains have been put in chains. ना होत नहीं हो रहा, it's not happening. उपाय, उपराला, जतन, make effort. ओट, take, support. गज ज्यों हाथी वांग, like the elephant. हो सहाय, सहाय होवो, please help. दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे, कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। Now Gyani ji is giving this meaning, referring to the historical fact of the Kashmiri Pandits coming to Guru Sahib and asking for help. Other scholars take a different direction. ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਲ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਨੋ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਆ ਪਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ that the pandits from Kashmir, when they came to Guru Tegh Bahadur Maharaj ji, they said that we have lost all our strength in our bodies and we are in chains. We cannot escape ourselves from them because we have no effort to make. ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਹਰੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਅਨਾਥ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ is saying that, oh Supreme Lord Creator Vaheguru, they only have your support, just like you help the elephant to escape the octopus, please help these Brahmins as well. Like I said, this is Gyani Harban Singh's view on this slok. Others have taken a different view. Because there's no direction in the slok itself to say that it is concerning the Brahmins. And extra vichar, Gyani ji doing quite a long write-up on this slok.
You can see quite a very long slok. Uh, Now, I'm going to touch upon this write-up, probably not all of it, but some of it. ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਲ ਗਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. Gianni is saying that any alcoholic or bad person or an alcoholic person can lose their strength, or a person who is in total fear can lose their strength as well. But that person who is the master of deg teg ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਨ ਨਹਿ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ਦਾ ਮਦਈ ਹੋਵੇ. But that highly spiritual person like Sri Guru Tegh Bahadur Maharaj Ji, who says, do not give fear to anyone and do not accept fear from anybody. ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਵਨ ਬਲ ਨਾਲ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਸ਼ੂ ਹੋ ਤੋਂ ਪਾਏ ਵਾਲਾ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ. He said that some historians have attached this to Guru Sahib's life and saying that Guru Sahib sent this question to Guru Gobind Rai to test Guru Sahib. And again he's saying that does not make any sense whatsoever. Guru Sahib was full of strength. Was inside Guru Sahib was residing the Creator himself, when a sort of source of all strength. So again he is saying that historical connection that historians have made is wrong. It's meaningless. But unfortunately, some historians have done that, and some people attach themselves to that sort of thinking. Guru Sahib nature chit wale san, aap kathni te karne pure te sure san. Again he is saying that, look, Guru Tegh Bahadur Maharaj Ji, their mind was like a it was immovable. You could not move it. They were so strong in their belief that no punishment or torture was going to sway Guru Sahib, and it didn't. So again he is right there. Aap kathni te karne de pure sure san, they were brave in word and deed. ਆਮ ਵੈਰਾਗੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੈਰਾਗੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਤਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਮਹਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਸਨ. Again he's saying that he was not like the ordinary, these so-called vairagis who sort of lead a family life and sort of wander around. So they were truly spiritually warrior. Guru Sahib was. So ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤੇ ਪਾਠਕ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ. We know from our history that Aurangzeb had given orders for all Hindus to convert to Islam, and those that didn't, they were put to death. And he sent the governor of Kashmir the message saying all your Hindus in Kashmir should be made Muslims. And the governor gave the Pandits the ultimatum, accept Islam or die. But they said, give us some time to think. And he gave them some 3 months, 6 months to think. They prayed and nothing happened from the gods and goddesses, except they got a message sort of thing. One of them heard this message saying, in this age of Kal Yug, only Guru Nanak's house can help you. And that's why they came to Anandpur Sahib, to Guru Tegh Bahadur Sahib. Guru Tegh Bahadur was sitting on Guru Nanak Sahib's throne. ਉਦੋਂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ. And all these pandits, a deputation of them under the leadership of Pandit Kirpa Ram, they came to Anandpur Sahib to seek help from Guru Tegh Bahadur Sahib. ਕਵੀ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਲਾਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਪੁਕਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ. ਗੁਰ ਦਰ ਤੇ ਇਮ ਵਿਪਰ ਨੇ ਬਿਰਥਾ ਕਈ ਸੁਨਾਏ, ਅਮਰ ਬਾਸਨਾ ਨਾਹੇ ਪ੍ਰਭ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਨਾਏ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਲ ਹੋ ਬੰਧਨ ਛੁੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸੋਕ ਤੇ ਪਿਛੋਕੜੀ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Again he said, look, in this book by Seva Singh, which is called Sheet Blas by Mani Singh, in that it is mentioned that the Pandits said their prayer in this way. Dukhiye Bipral jo chal ke aaye puri anand, baहें साडी पकड़िए गुरु हरगोविंद के चंद, हाथ जोड़ कैबो क्या राम, दत्त ब्राह्मण मटन ग्राम, हमरो बल अब ग्रसो न काई, रहे गुरु तेग बहादुर राई, फिरत पद प्रभ आए थारे, थाक परे हो तो दरबारे, सेवा हरि इम अर्ज गुजारी, तुम कल जो के कृष्ण मुरारी. Meaning really that they came really
in a sort of a mind of total defeat, and they ask for Guru Sahib, who is total help in saving them from the wrath of Aurangzeb, and ask for total help. ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ. Whole of the Sikh world knows that. The world knows that Sri Guru Tegh Bahadur Sahib, out of his own will, decided to help the Pandits and share their pain, and went for martyrdom to Delhi, knowing that Aurangzeb was not going to agree to leave these Pandits alone. And Guru Sahib knew that he would have to make the ultimate sacrifice. ਪਰ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਤੇ ਆਸਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ. ਇਹ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. Gani saying that some historians have given this a very, very wrong color, and they're saying that when Guru Sahib was imprisoned, the Guru Sahib was sort of looking for support, and that's when this slok. And Gani saying that that's totally out of context, out of Guru Sahib's character. There's no real truth in that. पार्थिया सेवादास ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਐਸਾ ਅਚਲ ਅਡੋਰ ਰਿਹਾ ਜੈਸੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਕੇ ਆਗੇ ਅਚਲ ਅਡੋਰ ਰਹਿਤ ਹੈ. He said another historical connection is that Parthia Sevadas, and even that they're saying that Guru Sahib was totally immovable. His faith was totally like a mountain. You couldn't move it. So there's no question of Guru Sahib worrying or fearing. ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਆਨ ਕੀਨੀ ਸੋਚੇ ਪਾਸ਼ਾ. In that time a Sikh came to Guru Sahib and he did ardas, please give me your hukum, I can destroy whole of Delhi. And Guru Sahib said to him, where have you got that power from? He said, from you, Guru Sahib. Then Guru Sahib told that Sikh to be quiet. Where you got the power from, there's unlimited power there. Let whatever the Creator wants to happen. So that's what he's saying here. पर लिखारी भी इस श्लोक ਨੂੰ 10वें ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਲਿਖੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ. Even that person thinks that this is a ardas, so even they made the same mistake. Guru Pasha Sarv Kala Samrat San or Dukh Suto Person. Again he's saying that the end thing is that Guru Sahib had all the powers from Waheguru, and he was above sorrow and pain. ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ. Guru Sahib took the arm of the Pandits to help them in their hour of need, and told them to stay firm in their belief. ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨੀ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ. And he told them to go and tell Aurangzeb that if our Guru Sri Guru Tegh Bahadur Ji becomes a Muslim, then we will all accept Islam. ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਨ ਬਲਵਾਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸਾਹਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਲ ਦਾ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਣਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੇ ਕਾਰਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੈ. ਯਾਨੀ ਇਹ saying that Guru Sahib preached these higher thinking that don't ever fear anybody or give fear to anybody. Live fearlessly and live strong. आपने रब्बी टेक ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਚਾਰਿਆ. Always have full faith in God's strength and Waheguru's strength. बल हुआ बंधन छुटे सब कुछ होत उपाय, नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय. ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ. ਹਾਥੀ ਕੀ ਪੁਕਾਰ ਪਲ ਪਾਛੇ ਪਹੁੰਚਤਾ ਹੈ, ਚੀਤੀ ਕੀ ਚੰਗਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੁਨੀਅਤ ਹੈ. So basically what Gani is saying is that if we feel the need to do prayer, then that's what we should do. Praying to Akal Purkh Waheguru for his blessings. Guru Sahib is saying that the shouting of an elephant is heard afterwards. The ant's little sound is heard before the elephant's shouting, meaning that Akal Purkh is there at all times, manifest in everything. So again, is vichar on slok 53. Now we go to Gurwani Explorer and look at the scholars there. ਦੋਹਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਹਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ
ਲਿਖ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਸਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਕੜਾਈ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਗਲੇ ਦੋਹਰੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਬੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਬੰਨੋ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ 10ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ 10ਵਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਤੁਕ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹਮਰੇ ਹਾਥ ਮੇਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮਹੱਲਾ 9ਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਲੋਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। Now, that's a note from Shraddharth scholars. Unfortunately, they haven't clarified whether they agree with that or not. They've just given a sort of customary thing there, but they haven't given, I'm not sure whether they've given their view. Bal shut kyo bandhan pare kashu na hot upaay kaho nanak ab ot har gaj jyo ho sahay. Bal shut kyo bandhan pare kashu na hot upaay. ਮੇਰੀ ਸੱਤਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। My strength is exhausted. I am in chains and I can make not any effort. ਬਲ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ, ਬੰਧਨ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ, ਪਰੇ ਪੈ ਗਏ, ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਾਏ ਹੀਲਾ. Now Professor Sahib Singh has taken a different direction on this, the meaning of this slok, and as you can read, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਫਾਹੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਫਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। What Professor Sahib Singh is saying that when we are entangled in chains of Maya, because we have forgotten the name of Supreme Lord Creator Vaheguru in our minds, then them chains are so strong that we don't really have our inner spiritual strength to break them. ਮਾਇਆ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। We don't have that total strength for that. My strength is exhausted and I'm in bondage. I cannot do anything at all. Now, by Manmohan Singh Ji and Sant Singh Khalsa, which are obviously a copy of Manmohan Singh Ji's, slightly including English, they seem to be just going for word meanings, line meanings, rather than the inner meanings. But the Sahib Singh has gone for inner meanings and saying that really it refers to any person who is totally entangled in Maya and finds it impossible to break them chains. Kaho nanak ab ot hare gaj jyo ho sahay. ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। Said Nanak, God alone is now my refuge. He will help me as he did the elephant. ਅਬ ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਓਟ ਆਸਰਾ ਹਰ ਹੇ ਹਰੀ ਸਹਾਇ, ਸਹਾਇ ਮਦਦਗਾਰ। ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਹਰੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਤੰਦੂਏ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਹਾਈ ਬਣਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਬਣ। ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। Professor Sahib Singh is saying that when we are totally entangled in Maya, totally engrossed in Maya, we lose the ability to break them chains. Then only Akal Purkh Vaheguru, Supreme Lord Creator Vaheguru, can help us. And praying to Vaheguru is the way to break them chains. And praying for that is the way to do it. Now, my humble view is that I think in this situation, Professor Sahib Singh might be right. His translation might be more to what Guru Sahib is actually saying, rather than Gyani Ji's or others, because this meaning anyone can look at it and saying, yes, that I can see where Guru is saying, and it affects me, affects others, and affects most people. But then you take in the historical aspect out of it. But it doesn't make sense. But because Gurbani is very, very deep, truly only Guru Sahib knows the true meaning of this slok. Historic translators can only do their best attempt, and we thank them for that. We go to Professor Gurmukh Singh Ji, see what he said. Tohra bal shutkyo bandhan pare kashu na hot upaay kaho nanak ab ot har gaj jyo ho sahay. Oh brothers, when you feel quite helpless to solve your worldly problems,
Nanak at that time stand up and pray to him to help you. The way he had helped the elephant caught by octopus in deep waters, he does help. Now that again is very similar to Professor Sahib Singh Ji. Uh, Again, anyone can apply that to their lives rather than just a particular aspect, historical aspect of this slok. Uh, but like I said, Gurubani is very, very deep. We can only pray to Guruji to enlighten us. But it seems as though in this particular case, Professor Sahib Singh Ji and Principal Guru Singh Ji might be nearer what Guru Sahib is saying. I'll go to the next slok, slok 54th. बल हुआ बंधन छुटे सब कुछ होत उपाय नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में तुम ही होत सहाय. Word meanings. बल हुआ, बल हो गया है, your strength has come back. बंधन छुटे, बंधन टूट गए, all your chains are broken. सब कुछ हर तरह दे, in every way. होत उपाय, उपाय हो आने संभव. You the ways have been successful. हाथ में, हाथ विच भाव, बस विच, it's in your control. सहाय, सहाय हुंदे हन, they help. बल हुआ बंधन छुटे सब कुछ होत उपाय नानक सब कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय. पिछले श्लोक के पहले हिस्से के उत्तर ਵਿੱਚ ਆਪ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ हे प्रभु, Gyani is saying that it's really referring to the previous slok's first line, and Guru Sahib is saying, Prabhu ਹੁਣ ਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, oh creator Waheguru, strength has come and all the chains have been broken. ਬਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਛੁੱਟ ਗਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਹੀਲੇ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ, all the efforts have been successful. ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਹਾਈ ਜੈ ਕੋਈ ਨਾ ਰੱਖੇ. Guru Ji is saying that everything is in your heart, O Creator Waheguru. Only you can help us in these hard times. With your help, we can succeed. So that's Gyani Ji's view on this slok. And then he's a long write-up concerning this misconcept that this slok belongs to our 10th Guru, Guru Gobind Singh Maharaj Ji. Now, in most of the handwritten version of Guru Granth Sahib, there's no mention of Mahalla Dasma except for a couple of beers, couple of old Puratan Swarups. The rest have not got Mahalla Dasma in at all. And Gyani Ji is saying that it really, this story is concocted story has no bearing on reality. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 53 ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਹਿੱਤ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਿਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਨ. Gyani Ji is saying that those historians have that concocted this story that Guru Sahib sent this 53rd slok in a letter form to Guru Gobind Rai to test his strength and his resolve and see how strong he was. And this slok is the answer from Guru Gobind Rai. Gyani Ji is saying that they don't really know Gurmat at all. They don't understand Gurmat, and that's a very strong statement to make, really. We should respect all historians, all our brothers, but sometimes they make some very drastic mistakes, and sometimes you have to use stronger words. ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਕਲਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲਪਨ ਸਾਖੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਸਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. In saying that, even more surprising is that these writers who have made these drastic mistakes, the writers of Guru Granth Sahib Swaroops, they have copied them stories and put Mahalla Dasma in the Swaroops. ਅਜਿਹੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੱਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਜਾਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਾਨੀ ਹੋਈ ਸੀ. Gyani said that they didn't even think when they put this Mahalla Dasma that Guru Arjan Dev Ji and Guru Tegh Bahadur Sahib Ji observed some very strict rules of numbering
in compilation of Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਆਰਟੀਕਲ ਪਚੂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ. It's not just haphazard. There's a proper system Guru Sahib used. ਸ਼ਬਦ ਸਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੇਕ ਵਜੋਂ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂ ਅੰਕਾਵਲੀ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਦੀ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਦੋਹਰਾ ਮਹਿਲਾ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਕ 54 ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅੰਕ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਸੀ. Gyani ji is saying that a sign that this is not a Mahala Dasma. First of all, the Mahala Dasma doesn't appear on most of the beads, only a few. The other is that if it was Dase Paatshara, then the numbering system used by Guru Arjan Dev Ji would have been followed, and that would have meant that this slok would not be 54 slok, it would be one, because if the one they belong to Guru Mahala Dasma, it didn't belong to Mahala Nauvaa. So even the numbering would have been different. And he's saying that really these historians, some of them are just, they haven't got a clue what they're doing. And these writers of Guru Granth Sahib, they obviously did not think carefully before they did that. ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਤਪਸਵੀ ਭਜਨੀਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਿੱਠੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਸੀ. He said that our greatest really powerful and spiritually one with Vaheguru, would he write that sort of letter to Gobind Rai, that I am in chains and I have lost all strength? No, of course not. ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤੀ ਸਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ. This is very, very important what Gyani mentioned here. It's very rarely mentioned this. Gyani ji is saying ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. He is saying that the Bani of Guru Tegh Bahadur Maharaj Ji had been entered into the Sarup of Guru Granth Sahib while Guru Sahib was alive. Even though historians say that Guru Gobind Singh Ji at Damdama Sahib added Guru Tegh Bahadur's Bani into Guru Granth Sahib, Gyani Ji is saying that there are Pratana Sarups left, there are Pratana Sarups existing now that show that they were written at the time of Guru Tegh Bahadur Ji. And this is a very, very strong statement from Gyani Ji. So there's no reason to believe that this concocted story is true. Guru Tegh Bahadur Sahib ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਪੈਤਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗ ਜਾਣੂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੀਰਮਾਲ ਨੇ ਸ਼ੀਏ ਮਹਾਸੰਧ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਧੀਰਮਾਲ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਸੀ. ਇਤਨੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? Gyani Ji is saying, look, Guru Sahib was totally fearless, Guru Tegh Bahadur Maharaj Ji. He was full of strength. Even when Dhirmal got one of his sons to attack Guruji, fire on Guruji, and they sort of took a lot of stuff as well. But then Makhan Shah Lamani and his friend associates attacked Dhirmal and got all the stuff back, and Guru Granth Sahib as well. But Guru Sahib returned it, all the things that go back. Because Guru Sahib wasn't really attached to anything. ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਜਾਦੂਗਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਪੈਬਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਈਆਂ. Even the sort of magic black magic ladies in Bengal, they tried to put fear to Guru Ji, but in India they became strengthless in front of Guru Sahib. ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪ ਪੈ ਕਾ ਕੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਕਸ਼ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ. If Guru Sahib wanted, he could easily destroy Aurangzeb and his power. But Guru Sahib did not, because Guru Sahib lived in the will of Supreme Lord Creator Vaheguru. So ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲੀ ਘੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ. And again he is saying at the end that these sort of stories that have been created, concocted by the minds of the writers, right? They do not sort of have any sort of connection with Gurmat. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. So we should look after the treasure that Guru Sahib has given us, and those that make mistakes, they should be considered as people should be punishable for their mistakes. Very strong statement, Gyani Ji. Normally is very soft and sweet.
Now we go to Gurmani Explorer. Bal hua bandhan ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ ਬਲ ਹੁਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਸਾਰੀ ਸੱਤਿਆ ਮੁੜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ I have regained my power, my bonds are broken and all options are open to me. ਛੁੱਟੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਹਰੇਕ ਉਦਮ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੋਹ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਿੱਲਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ My strength has been restored and my bonds have been broken. Now I can do everything. ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ everything is in thine hands. It is only thou who can assist thyself. ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੋ ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖਦਾ ਹੈ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਮਾਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੀ ਅਧੀਨ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤੂੰ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾਨਕ everything is in your heart Lord you are my helper and support ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ who is view ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ ਸਭ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਮਰੇ ਹਾਥ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਏ Oh brothers suddenly you get an impulse that all your headers have been removed. Nanak, you will perceive that it is God alone who could help man with his invisible hand. So that was Gurmukh Singh's translation. My sincere thanks to all these scholars whose works were used in this video. Please do take time out to read these immense effort they have made in their lives and given us this treasure of translations. It will change your thinking. Please take the time out. My thanks to Gurmani Explorer app developers and Sikh Books Clubs for the material used in this video. Please forgive me for the many mistakes I have made in this video. Bhul chuk di khima. Vaheguru ji ka Khalsa. Vaheguru ji ki Fateh.